Июльские прогрузки. Клин. Эй. Уф. Стульчик так хрустит, как будто ему вот придет пипец. Да, конечно, в Валентайне вчера хорошо тусанули. Прям вот мощно. Угу. $500 тикет мы еще не получали. Это, конечно, лихо. Да, это очень хорошо. Короче, про Валентайн можно забыть пока вообще. Да. Hey, folks. Good morning. Sir, good morning. Morning, buddy. Good morning to you. Свапнем картинку. И поедем. Я думаю, что мы пойдем по, наконец, по сюжету. А где шапка? Ну то, что он стал похож на бомжа, это нормально. Вполне. Да, то есть далеко идти не придется. Окей. Это замечательно. Imagine my surprise when he returned with a pony that he had picked. Well, blow me down. Hey, you know if any Pinkertons have been seen around here? Sorry, I do not know. No problem. Thank you. See you soon. Да. Главный герой, конечно, реально на бомжа похож теперь. Ну да ладно. Такой пинчуга из подворотни. Так, еще бы вспомнить, по-моему, вот этот нормальный. Да, это мажористый. А нам, наверное, сейчас нужен будет вот этот. Ага. Стрелок, ну да. Борода как у Чака, кстати. Хотя у Норриса. Веревки вы могли уже сделать нормально на самом деле по механике, а то тупо в них тормозить это как-то банально. В офисе шерифа торчит дач. Hey. Morning to you. Good day, dear. Morning, friend. Это интересно. I am in a good mood for some reason. Good on you. А Грей, это что, кто-то Sure знакомый? run into some nice folks out this way. You don't say. Не помню Грей никакого. Ну да ладно. Of course, of course. Oh, and here is my dear friend, Arthur Callahan. Boy is a hunter. Boy is a killer. Arthur, you've met but not been introduced to Mr. Oh, I'm so sorry, Sheriff. How are you doing, sir? I'm fine. Tough business you boys had. We did? Well, there's no need to pretend with me, sir. Life can be tough. So it can. And no man owes another anything. No, sir. But still, I feel you were hard done by. Losing your employment like that. But still, here in Rhodes, we have work enough for honest men. Ah, that's some strong stuff. Still, don't seem to be doing you any harm, I guess. Exactly. Whoa. Excuse me a moment. Да, шерифчик, нормально, поднабрался. I told you we was moving up in this world. Deputies. You have finally lost your mind. Amongst these drunkards, hillbillies, and slavers? Good honest thieves like us. We're bound to be moralizers in a place like this. Oh,
Sheriff Gray, you are back. Now listen, sir. There is shine in them woods, though. And Opa. it is costing this county its good name. And the state a whole lot of income. You boys wouldn't mind rooting it out. Maybe we'll make you permanent. I gotta sit me down a second. Not a problem, sir. Not a problem at all. You are in Охренеть. safe hands now. And people waste time with the temperance movement. Liquor never dulled a good man's senses. Arthur, you ride with the deputy. Bill and I will follow. Climb on up. Let's go. Помощники шерифа? Archibald? Ну серьезно? How are you? Pretty good. And your friend is behaving himself? Oh, yes. I think he's learned his lesson. Congratulations on becoming a temporarily deputized citizen of Scarlet Meadows County. Да Most уж. towns just get bounty hunters to do their dirty work these days, but Sheriff Gray believes the law should keep the law. Now, I'm sure I don't need to remind you there's a chain of command here. There is? Dang straight there is. This is a dangerous business, but follow my lead and you'll be just fine. Ну да. Sure. Hey, Archibald wants to remind us he's in charge here. Of course. Who else would be? But you were a big help with them Anderson boys, and I put in a very good word with the sheriff on your behalf. We Да уж. appreciate that. We rounded up the others soon after. I'm pushing for the rope myself, but that's by the by. So, these moonshiners. Not just any moonshiners, Braithwaites. I told you about the Braithwaites. Pretty sure you did. Old Cotton family had a fortune at one point until, well, a few changes in the labor laws. Now Понятно. they're dealing in moonshine. Про рабство говорят. We found their stills hidden all over Lemoyne. Quick as we destroy one, another one pops up. You could call it a pitiful fall from grace, if they had any grace to start with. I have no time for tax dodgers. Not to mention the fact that Catherine Braithwaite has a rather expensive interest in thoroughbred horses to maintain. But I heard something about it being gold these families were fighting over. Well, that's the rumor. But the Grays and the Braithwaites think the others stole a fortune from them. But it happened so long ago, I don't know for sure if it's true. Must be tough being rich, huh? So I imagine. That badge rather suits you, Mr. W. Yes. I thought so too. Does it feel good to be back at it, serving your country? I wouldn't go that far. Whoa! Whoa! Hold up. You see that wagon? Видим. These damn flies. I swear they got it in for me. You could try washing once Come in a on, while. mister. Keep Опа. your eyes open. Мертвечинка. Кого-то грабанули. Oh, this must have happened recently. Hey, come have a look at this. Look, suit and tie, one bullet clean through the forehead. Well, my money says this is the handiwork of a gang called the Lemoyne Raiders. Yeah, I've run into them. Let's see if we've got any identification. И где тут в лоб? Okay, we should get going. I'll Потом send в someone голову over here попали в later глаз. to clean this up. Подождите, а что, еще один пропишу? Dangerous business, the life of a lawman, isn't it? Appears so. I'm just glad we got Archibald here to show us the ropes. Что это?
Ну, мы не будем сейчас брать, а то нас Let's go. опять There's посадят. nothing more we can do here. Would you mind taking the reins? I want to have a look at these papers. Sure. I'll direct you. Да я шатал ехать с повозкой, давай. Сами. Okay. Frederick Mitchell, Lemoyne State Legislator. Poor feller. Yes, this certainly smacks of the Raiders to me. Bunch of ex-Army Free Staters without an ounce of respect for the law. That's 7 government officials they've murdered this year alone. Go right at the crossroads. Yep. Not the nicest fellers in my experience. Oh, and I know the Braithwaites are in business with them. No shame. Trash begets trash, my Uncle Reginald used to say. They're right again here. He had a few stories, let me tell you. Town preacher and town sheriff. Would drink a sailor under the table before breakfast. He had one tiny hand, like a child's, on the end of a grown man's arm. But anyway, this tells you what kind of people the Braithwaites are. Selling moonshine to murderers. I tell folks don't even speak to him. Don't even look him in the eye. I'm sure I wouldn't. Here we are. So what was I saying? Something about the Braithwaites, I think. Even saying that word makes me sick. Now, anyone we find here, we bring in alive, understood? Ни хрена себе. Round them up and take this operation down for good. Come on. Я чувствую, этот парень погибнет. See? What did I tell you, boys? What did I say? I said this place was crawling with vermin, and we just found ourselves the rat's nest par excellence, as they say in Paris. My aunt, she went to Paris back in '78. How will you handle this? Well, the way I see Actually, let my friend here decide. He doesn't have your fine way with words, but he is definitely the man for the job. Let's split up. Arthur and Bill, me and Archibald. You boys want right or left? We'll take the left. Let's stop these filthy, degenerate tax dodgers. The chicken. A fine idea, boss. Remember what he said. We need them alive. Да помню я. Let's just knock them out and tie them up. Got it, Deputy Williamson. А, он решил по водичке пойти? Вот он хитрый. Что? Окей. Я случайно это сделал. Да, я бы застал идти в эту водичку, тут наверняка могут быть крокодилы. Ну, практически на 100%, как они обычно. You wait here. I'll deal with him. Okay, make it quick. I'll tie this bastard up. I think there's another one by the still. Да. Любопытненькая хрень. Сразу вспомнился фильм «Самый пьяный округ в мире». Угу. Насколько же надо быть набуханным, чтобы не слышать шаги?
Уф, нормально. Мешочек. Потихо просто взяли. Пацанов повязали, и потом они такие чувствуются, а уже впереди. И чё за херня? Just drop him with the others. Это зуб вылетел. I think that's it. Well, what do we do now? We better destroy all this. Any of your boys can handle explosives? Sure, anyone but him. So, You think you're real funny, don't you? tell me about the... That is the last time I'll mention it, I swear. Yeah, I'm sure. Ой. Можно я здесь чуть-чуть повошкаю сначала? Ну куда ты? Зачем? Я не хотел это делать. Самогон. И чё, R1? Хрень какая-то. Please tell me you're almost done, Arthur. Sure. Just a second. Дайте я сейчас прям подойду к баку к этому. Угу. Чё? А, тьфу ты. R2, все, я понял. Да ну нах. Ну, конечно. Где этот баран? Что это было? Там еще кто-то живой? I don't see any more. Do you? No, Let's find Dutch and get out of here. fine by me. Ну подождите, у меня теперь долгий-долгий лутинг. Quick, let's go before any more show up. Я подожду, пока кто-нибудь явится. Мне пофигу. Я типа не тороплюсь. Ага. Кстати, а я здесь случае... Мы где сейчас? Я здесь был.
Да, я здесь просто, когда путешествовал, я здесь проходил. Да, было такое дело. Это прям стопудово. И почему, я говорю, почему это называется ограбить? Вы знаете, у меня тупой вопрос, но... Нет, у меня не тупой вопрос. Нет, надо было, наверное, расстегнуть лошадок, но... Тут даже не тупому до этого сразу сообразить. Ну, в общем, они попали под раздачу, да. Ну, как-то надо было снять трупешники. Угу, чтобы грабануть. Более, так сказать... Как же это правильно выразиться? Изящного метода я, к сожалению, не обнаружил вовремя, да. Просто мне лошадок отстегнуть, все дела. Долго думал, просто бахнули всю с лошадками. Да, им досталось ни за что. Каважи. Угу. Там кого-то на причале грохнули. Ну где-то вот рядом с причалом. Мы сейчас чувствую, когда сгоняем к этому скупщику, типа баксов 200 поднимем на продажу всякого хлама. Вот брендяшка стоит. Это бурбон. Извините, перепутал. Грешен. Так, а здесь что-нибудь есть? Ящик открывается? Нет, не открывается. Ладно, меня даже не торопят, не орут, что давай, быстрее, сваливаем отсюда. О, бренди. То, что я искал. Там парень он просто как будто подустал и прилет. Ага. Да, на самом деле РДР бы перепроходить будет на платину, потом вообще просто. Да. Но очень есть такое желание. Угу. Да, ну на самом деле, чтобы перепроходить на платину, вначале надо сделать всякие ачивки. Онлайновские будут, да, потом уже все остальное. Я говорю, там нет ничего такого прям хардкорного по онлайн-ачивкам, которые могут состоять ступор. Угу. Блин, мостик у них просто ущемленный, это охренеть, нахуй. Well done. Well, forgive me, but me and my men must return to our lives. Seems like we failed to destroy the last of the moonshine. Sure. Would you like us to? Well, I normally take it for personal consumption. It's part of the job. But I better get back home. Why don't I just take a jug or two and leave you boys the rest to show that there's no hard feelings on account of the war? We are all Americans. Of course. But my cousin, Webster, Так. he used to say some of us is not as American as others, if you know what I mean. Only I didn't quite. Come on, you degenerate, no-good, white trash, hillbilly piece of scum. I know you, Billy Lime. Finally. You've always been a piece of crap. Come on, move it. We have a life Move it. on a land so stupid, a backwater so backwards that even we are like geniuses. Bill, get this stuff out of here. Come on.
you ride with me. Okay. Охренеть. Should I stash this somewhere near camp, boss? Yes, show it to Hosea. I'm sure he can find a use for it. Bit of trouble back there, Arthur? Ain't there always? From what they was yelling, I think they were the buyers. Old Archibald didn't ask too many questions, so neither should we. I ain't planning to. That was worth the effort, though. Deputized and hiding in Ой, не то нажал. plain sight. These lawmen, these two families. I mean, I really think we can play this from all sides. It's got Hosea written all over it. This is starting to sound like the Young Dutch again. What do you mean, young Dutch? I'm as strong as I have ever been. Hey, you know what? Why don't I race you back? Okay, you're on. That's the spirit. Okay. On my word. Set, go! В нашем духе это все срезать. You never were much of a rider. We'll Да, see about that. сказал парень, который едет сзади. Anytime you want to stop for a breather, you let me know. Ух, какая здесь дорога классная. Где дорога? Музычка классная, мне нравится. Давай, пойло! Просто за анаболиков, стероидов, хреначил лошади. Да, лошадка, мы должны порвать дальше. С дрифтом! I never knew you were quite so good at running away, Arthur. I never knew age had slowed you down quite so much. Well, time is a bastard. When you get to be my age, well, you'll know that better than anything. Be well. I had fun with you today. I was gonna say you're like a son to me. But you're more than that. Да, гоночка получилась классной, и финишировали мы прям очень эпично. Прям через край. Так, а покажите мне, что надо было сделать для идеалочки. Ну-ка. Выполнить задание, получив урон. Мне вот, кстати, интересно, если мы будем перепроходить, насколько это будет затратно? Во-первых, это надо будет доезжать, ну, наверное, это, да, это надо будет доезжать, скорее всего. Хотя не факт. Хотя, да хрен знает. Ну, мы поедем точно от той самой точки, от шерифа, да, получается, мы поедем. Выполнить задание, не получив урона. Вот, то есть, вот эти две галки, где у нас стоят, надо ли будет эти выполнять пункты или нет? Или нам достаточно будет сделать, типа, выполнить задание, не получив урона, и 70% меткой сделать. То есть, вот отдельно, типа, вот эти два пункта профигачить.
Не знаю. Ну, на самом деле, как странно обозначено. Нигде это до конца не сказано. Ну да ладно. А, здесь прям прям вот такая вот. Там прям джины даже. Ох, ни хрена себе. Прикол. Поставьте оружие мы не меняли. So, what do you think What do you mean? about those two families? The rich ones in the big Ой, хоть houses. я еще не успел, я сгоняю. Go have a look around. See what you can find out. Хорошо. Calmly, I mean. Хорошо. Sure. Сделаем. Dutch and I, we both think there's money to be made. Угу. I hope so. Ну, кстати, I'll see what I can прикольная find out. револьвера. Да. Это что, там долги были типа такие лялявые? А, окей. Кстати. А как это пойдет? Как? Деньги? Ну-ка. Допустим, мы сейчас это бахнем. Это так долго? Да ну нахрен. Это я ошалею жертвовать. Угу. Нет, ребят, давайте-ка я, короче, деньгами сыпану. Да, крути колесо. Ой. Ну да ладно. Сейчас что-нибудь подкачаем. Угу. Значит, что я хотел сделать? Оружие, боеприпасы, патроны для карабина и стрелы. А, вот это давайте пополним, да, чтобы все жили нормально. Типа, почему так теперь это дорого? Типа, с каждым разом что все дороже и дороже будет? Угу, круто. Так, это мы сделали. На лодку нам пока не хватает. Ну, давайте это сделаем. Я чувствую, здесь прям можно вообще очень лютые сделать всякие штуки. Угу. Метатель ножи, патрон для дробовика, винтовки. А, видимо, может с улучшением, за счет того, что ты увеличишь улучшение, поэтому его зачеркивают, и все дороже и дороже становится пополнение. Угу. Зажигательной смеси патрона для карабина. Угу. Ну, пусть все там радуются кокаиновой жвачки. I got these for you. Oh, thank you, Mr. Williamson. Ну, они жрачку таскают. Круто. А что здесь? Folks seem happy, Mr. Morgan. We have been provided for. That we have, Reverend. Have a fine time, sir. Это не вопрос. You must be nervous, being this close to the water.
Oh, don't you start. I'm just looking out for you. Mrs. Adler, What's with the badge? You switch sides? you managing not to kill Pearson? Only just. Here, got hold of a harmonica for you. Ну-ка, бацни. Look forward to hearing you play. The only audience I ever had was my husband, and I'm gonna keep it that way. Huh. Fair enough. Жалко. Thank you, Arthur. This is real kind of you. He ain't that bad. Okay, then. Вернитесь к своей палатке, чтобы получить награду чуть позже. Какая же будет моя награда? Ну ладно, ладно. Залез сначала на него, да. We're bank robbers. Way I see it, it's an occupational hazard. Jenny, Mac, Davy, they mattered to me. Well, I'm real sorry. Угу. That's part of the game. You know that? А для всех остальных они ни хрена не значат. Ты один страдалец. Ага. Ты нас за легендарную рыбку хочешь, да, походу, сводить? Можно, конечно, но смысл не так найдем. Если честно, я забыл, где брал сено и... А, вот он. И типа больше нельзя этого выполнить. О, прикольно. Ну да ладно. То можно пожрать. Да. Mr. Morgan. Дайте поесть. Спокойненько. Борщ. Hey there, Arthur. Hey, you see Mike can put any money in the box? No, I don't think so. Okay. Thanks. Hello, Dad. Well, I should get back to it. Take care, Arthur. There he is, the proud Englishman. Don't fight other men's battles, boy. And anyway, my family weren't even English. Whatever you say, King Arthur. Why are you so obsessed with me being English anyway? See, I clearly touched a nerve. King Arthur. Well, at least you're working for once anyway. Well, don't let me bother you. All right. Woo, Arthur! Да, дядюшка. How's it all going? Well, I'm doing peachy for an old man. Mm-hmm. Дядюшка в хлам. Mr. Williamson? Мы сейчас всю жрачку здесь подпилим. Все, что было, все забрали. И груши. О. How are you? Яблочками-то можно лошадку кормить. Ага. Овсяного нет печенья? Ты кокаиновая жвачка. Это, вот да, тогда типа это было норма. Evening. Так это кто-то из них меня спрашивает. I'm aching for a good poke right now. I hope that wasn't directed at me. Well,
This'll be pouring out my arse in about half an hour. Oh, why do I need to know this? Good job finding this spot. You found it too. I wouldn't have if you hadn't talked me into it. А, этот опять нажрался и ходит. И жрачка у нас все закончилась. I'll stick to a moderate diet. I'll drink, but I'll deny it. And shun the alehouse door. Кура оленя, короче, надо. Енота. Олень и енота, да? То есть все подряд шкуры ему можно тащить идеально, и он будет собирать что-то нормальное, да. Вот где бобра найти, это тоже такое. Рог оленя в Апите. А, это причем уже висит. А зачем это надо? Типа, что это дает? Не понимаю этого прикола. You okay, Uncle? Yeah, I'm gonna do some sniffing around, see if I can drum up some leads. Well, do it quietly. Да, музыка, конечно, играет мощнейшая вообще. Вот это не прет. Не, ну мне нужно пожертвовать, а установить еду, блин, пипец. Ну, я набрал, да. Всего. Я красавчик. Пополнил запасы, и еда кончилась. Ага. Просто 0. Hey, Dutch. Oh, it's good to have Micah back again, huh? I ain't so sure about that. Okay, speak later. Okay, Arthur. My lady. Mr. Morgan? Да пошел ты нахрен играть с тобой в филе. Казбина кривая. So you got a plan for that moonshine? I'm working on it. Okay. Так, кстати, момент. Значится так. У нас была рыбалка, но она уже пропала. Молли хочет поговорить с вами. Допустим. Что я хотел сделать? Мне надо сюда сгонять, к этому товарищу, да. Давайте с Молли поговорим квест. Hey, Arthur. Are you the lunatic that's been shooting all them people? Me? We don't need any more problems than we've already got, so if it is you, calm down. Это про тот самый момент, видимо, когда... Hello. So you told Jose about the moonshine? Yes, he's got some plan cooking. Слушай, перестрелял кучу законников в Валентайне, это просто... Какой же я красавчик. Yes, Miss O'Shea. Call me Molly, would you?
How is Dutch? I mean, how does he seem to you? I'm about the same as usual, I guess. I really love him, you know. But if he... Like he always says, loyalty is everything, so... Arthur! Excuse me, Miss O'Shea. What you want? I bring a gift. The great gift of information. So you got some tip-off, so now I can risk my neck and make you some money while you lounge around. You know, Arthur, bitterness, it works on the inside as well as on your sour face. If you say so. But you could go find some other fool to run your errands. Bill, come on over here. Will you be my other fool? You too, Charles. What are you talking about? Arthur's above a little stick-up I heard about. No, I'm not. You just said... Hey, I'll do it, as long as you ride with us. I got a serious medical condition. Yes, you are a compulsive liar. No need to be like that. Charles, have I ever lied to you? I hardly know you. Exactly. Now, you boys should do this. It's easy, and I'll only take a small commission for my information. But it's now or never. Then it's never. Oh, God help me. Fine, I'll do it. Well, what is it? It's a supply wagon carrying payroll, but very briefly unguarded, apparently. As it passes through a crossroads near here where there's an old ruined church before it connects with the rest of the wagon train. Very easy pickings. As long as we get paid or you get shot, I'm happy. You are a sick man, Arthur Morgan. A very sick man indeed. Ты ж больной там. Всего лишь всего доброго пожелал. Bunch of smart Alex. Yeah! How you get wind of this, old man? We only been down here all of 5 minutes. Well, while you boys been off fishing or playing lawman or whatever the hell you've been doing, I've been getting down to business. Finding the nearest grog house. Hey, you don't want in on this, Williamson, that's fine by me. Do us all a favor. Head home. Just give it a rest, you two. Just have a little faith for once, will you? I've been scoping jobs like this since you fellers were knee-high to a grasshopper. Once a decade, maybe. So what is it you've scoped here exactly? Well, I told you. There's a wagon with a lockbox passes through every week. They switch outriders just north of here, but the front wagon's by itself for a stretch before the last run down in the roads. Okay, hold up here. We should cover our faces. They'll be passing through the crossroads up ahead. When? Soon. Williamson. Christ's sakes. I should be due any time now. Let's keep this quiet and clean. Nobody needs to die here. There! You see, gentlemen? Just like clockwork. Без жертв. Stop the wagon! I said, stop the damn wagon! Whoa! Now, don't try anything stupid, and we won't do anything unkind. You know, boys, I don't want to get shot. Тогда But this сваливай is a давай. mistake. I work for Cornwall Kerosene and Tar. Mr. Leviticus Cornwall. Oh, great. So you know him? Who doesn't? I hear he's rich enough to share the wealth around and not miss it too much. Oh, he'll miss it. Okay. Why don't you check out round the back? А я не могу проверить? Let's see what's inside. Okay, we're looking good. Must be nearly 1,000. Shit! Hey! Think I see something! Oh, great. Let's go! Arthur, let's go! Yeah! Yeah. Yeah. Ride, fellas! Come on! Почему не слушает бегут быстро? У меня топовая лошадь, я еле Most догоняю. guarded wagon in goddamn history! How would I know?
You almost got hit. Where the hell are we going? Getting out of here! What kind of dumb questions? Stay with him. Come on. Нам же вроде надо обойти сюжет. Лошадь, что ты делаешь, а? You can move fast when you have to, can't you? Just quick! Get off the trail! Into the woods! Let's shake him and get back to camp! No, we need to find a place to lie low. We can't risk leaving Cornwall's men at camp. All right! Whoa! Let's hide in here. Quick! Go on. Get out of here. Get out of here. Go on. I'll see you later. All right. Let's get out of sight. Stay until dark, and then we'll sneak out of here. Charles, you keep watching now. Sure. Well, we get some rest. Ты дядюшка, блин. Балбес чокнутый. All right. Let's try and get out of here. Hey, shit! Absolutely. Well, shut up, old man. Look, I was just trying to... Shut up. There's a light over by the house. Damn! Hey, let's just keep this calm. See what happens. Бабки выбивают. Is this your place? Kinda. And you didn't hear nothing? Why don't you just tell me, partner, what you heard? Right? Go ahead. Tell me what you heard. I don't... Maybe I heard some noises out by the barn a while ago. Ain't me. Better not be. All right. Group forth. Low. Go check out the barn. Sir. Херня война. Ну как он так... А, тут дверь. Well, the place looks deserted enough. Sure. You head inside, I'll go round the back. Place looks empty to me. Now, the old guy up there is full of crap. I don't think they're here. Don't see any horses. Come on, let's head back. Boss! Place is empty! Shit! Дебил. Кто там сумел обосраться-то? Give him hell, boys! Да, это точно. You won't make it out alive! Behind you, Charles! More on the right here! Where are they all coming from? Looks like Mr. Cornwall's got enough to security. We got more of the bastards on this side. Ой, я кажется не тот нажал. Я тебе сказал. Ух, там, по-моему, башку срезало. Let's just hope we don't run out of bullets. Nicely done, Phil. They teach you that move in the army too? Can't you keep your fat feet still? 10 goddamn seconds? You got us into this. God damn it! Climbing in this way now.
А, вот тут перезаряжаете еще, да, вот это. How about we stop robbing Cornwall for a while? I didn't know we was robbing Cornwall. All right? I've got this, Uncle. Hold them back! Do not let them close in on us! Don't worry, fellas. We ain't gonna... No goddamn way. Why? You got another surefire plan for us, Uncle? Everyone still breathing? I am. You wouldn't. I'm gonna kill you. Out of the way, Uncle. Да что здесь за дебильная такая хрень? They're coming in from the front. Shit! Fire! Ain't you glad now I insisted you come along? Oh, this is it. I'm officially retired. Take your piece. You're dead. А чё он такой прямо, да? Call easy pickings, Uncle? Easy pickings for them, more like. I did the research. Уф. Там, по-моему, челюсть вынесла нахрен. I'm sorry we ever doubted you. We don't get out of here soon. We're charcoal. А раньше нельзя было сюда выбраться? Come on, old man. Come on, Arthur. Let's head into the woods. I'm gonna lay you down. Into the tree. Come on. Whoa. That was close. Where are we going, Bill? We'll try to lose him in the woods. Да, бил дебил. Ну, случайно не двери находятся. Try to confuse him. Arthur, with me. Oh, dumb Williamson, you're on your own. Oh, shut the hell up. Quick, behind these rocks. They're coming this way. Perfect. We need to do this quietly. You take the left and I'll take the right, okay? Your right or my right? Дебил. You see anything? Not yet. Сука. Don't mind if I keep you. Да, очень тихо прям сделали. Clearly those boys ain't as quiet as us. Guess we should go give him a hand. You're in trouble now. I'm gonna leave you cold. Why aren't you shooting? As soon as we do this, finish him off. Это свои или чужие? Nearly got me.
all still alive? Yeah, Just about. Yeah, I'll deal with you later. We got some money, didn't we? Sure, but now we got Cornwall on our backs. It was an again. honest mistake. I'll leave it. Go on, get out of here. Every man split up. Go on, run, quick. Good luck, gents. Stay quiet and move. Угу, зашибись еще. Что надо было сделать в очередной раз? Спасите дядюшку, когда его одолеют. Короче, стрелять только по головам, спасти дядюшку. Зашибись, они поделили. Ага. 262 написано, по-моему, просто $262. Или имеется в виду вообще все сбережения, которые были. Угу. Where do you think you're going? Was this your doing? I just came across him myself. Какое нахрен сообщение о преступлении? О каком? Кто здесь свидетель, что о нем сообщают? Лошадка, ты ехать будешь или нет? Let's go, girl. Easy, whoa. Да как, кто, блин? Чего? Какой нахрен? Дебили. Ой. Что, блядь? Что это, блядь, вот? Я хрен знаю, как это работает. Да. Ну, это как-то работает. Как это работает, я в душе не ведаю. Сказать, что это криво работает, это не сказать ни хера, если честно. Да, пожалуй. Шибанутые. Ну пошли вы нахер, служите закону. Yep. Без комментариев просто, это писец. Такой тупняк. Розуск, уберись нахрен. Тупиз. Лютый.
Я понял, как отрабатывает, в принципе, энергия, как отрабатывает ХП, да, то есть вот эта полоса, она показывает количество доступного для расходования, так сказать, ресурса. Но есть другой нюанс, то что... Hi, mister. Hello, mister. Okay there? Да, другой вариант в том, что... Hey, folks. Нет, я не знаю, какие другие варианты. Это просто пипец, как отрабатывать по-дебильному. What's happening to this place? Это просто работает через жопу и все. Никаких других комментариев. Having fun, mister? You look like you're having fun. Hey, boy. Partner. You dumb bastard! Howdy. How y'all doing? Morning, friend. Morning. Morning to you. You okay, boy? Леопардовая, то есть собака. Oh, you should see yourself. Hey, partner. Hey, mister. Пристанище алкашей. Well, I'm good and drunk. Hey, welcome back. All right, what do you have for me? I put my savings into booze again. What an idiot. Well, I'm full as a tick. You got anything of value? Don't care for the origin. По 500? Не вопрос? Not bad, this. No questions asked. Чтобы создавал какие-то вопросы. Учитывая, что эти this сбагривают, и в special, каком huh? количестве. You got a decent eye for these things by the looks of it. 250 баксов мы получили просто с турпешников, да. Еще полторашку получили с этого самого. Угу. All right then, better be good. Нет, стоп, я купить хотел. Купить. Оп. Да. Don't ask me where I got that. Well, that's that. Really? You won't regret it. Ну а чё париться? You will love that, I swear. I just hope nobody's missing this too much. Hey now. Гениальный рецепт приготовления, просто. Кстати, да, чтобы особо не париться, мы же можем... Где это? Запрос охотнику, нет, газеты, сигаретные, инструкция по изготовлению. Вот. Да, мы здесь же можем, по идее, все прочитать и типа не париться вообще.
Sometimes I have to wonder about the trouble my patrons go through to get some of this stuff. Most of them end up in the jailhouse eventually. Look, don't worry about the law, all right? I'll deal with them if they get Вот это мне involved. интересно, что за жесткий динамит якобы. Топленый звериный жир. Ну и скоростной патрон, осторожно, тормозите их в конечном... Получить мыло, нагрейте смесь золы и животного жира. А, ну животный жир Look, понятно. trust me, I've Окей, been all over this чего? country and I don't trust any other bartender besides good old Francis here. You should pay him a visit if you haven't already. Да, там такие советы. Угарные, мягко говоря. Окей, дружище. А что значит изготовить это, Looking for a по-моему, special всякий хрень something for a такой. special someone? Амулет. How's this? Hmm? Can't get this anywhere else. А какие самые дорогие? Талисман зуба аллигатора. Наручники времен гражданской войны. Вы что, прикалываетесь? Это прикольная тема, кстати. Да, очень жирный амулет. Это что? Да, если его можно одновременно одевать, то это вот это самое классное, да, с тем, что у нас есть. Я думаю, да. Это неинтересно. И тоже нахрен не надо, по факту. Это что? Блин, серебряный браслет цепочка. Только что у меня была, я ее продал. Я дурак. Что здесь надо? Так, нет, вот здесь вот. Я не знаю, откуда взять эти наручники. Золотой составной браслет. У меня был такой один раз. Но наручники времен гражданской войны. Что, угораете? Ты что, законник есть, чтобы подбирать? А, то у меня были талисманы, а это амулеты. We gotten bastards from a certain gang come stalking through just to take our little pig for themselves. You might see him, poor little feller must be worth something, huh? Глаз пантера. То была пума, мне надо найти пантеру. Велорог. Сюда. Ну, сердце волка это бред. Мне интересно. Орлиный глаз? А, ну это я понял, что. Пуму же я грохнул, легендарную. I won't ask too many questions about its previous. Ship. Так вот зачем еще всякие легендарные твари нужны. Hi, ma'am. Morning. Morning, sir. Morning, mister. Ну чё, прокачаем потом лагерь, да? Мы сейчас поедем, значит... О, господи, опять какой-то квест появился рандомный. Класс.
Люблю такое дело. Сначала мы к скупщику, потом уже возьмем этот квест. Хорошо, так и будет. К скупщику. Почтальону, блин, погасим штраф $15. Ни за что повешено на нас. Вот так что за штраф. Я не совсем понимаю, за что. Hey there, partner. Good morning, friend. Gentlemen. Hello there. Morning. Morning, partner. Hey, mister. Good morning to you. Good to see Manners ain't dead yet. Mm-hmm. Morning, buddy. Sir, good morning. Oh, hello. Been a while since you were around this way. Well, quite the price tag on little old you. Чувак, скажи спасибо, что я тебя не грабанул. Goodbye. Mister? Hello. Hey there! Hey there. How's it going? Any better, and it'd be a crime. Morning. Hello. You take care now. Good. All the best now. Bye for now. Hey there, folks. Howdy. Good day so far? You can't assign mine. What you want? You okay? Do I look okay? No. You look awful. Да я тоже не лучше. Look at me. Useless. I wasn't born to this. I didn't deserve this. I used to be gentle. Jeremiah Compson. Compson's stead. Good for you, if that's anything to boast about. They took everything from me. Who did? They. And what did they take? My whole life. A whole way of living, a career. I stole a lot of things, but that's quite a lot to steal. Look at me here, living in the shit and the mud. I'm sorry. Красавчик. My old house. The house my grandfather built. It's all dilapidated and destroyed. Repossessed by the bank. I'm sorry to hear that. I was supposed to live a different life. Me too. If only I could get my old things back. Personal mementos, a watch, old pistol, my ledger. Where's this house again? Compson's Stead. North of Scarlet Meadows. Banks Не if I говорите, can't go что near it. это... I'm living rough over by Harris Field. Well, if I'm ever out that way, I'll see what I can do. Что это Валентайном. Потому что... Рядом с Валентайном нам ловить не то, что нечего. Нам... Типа пипец как опасно теперь соваться вообще куда-либо рядом с Валентайном. Кстати, а как выглядел парикмахер? Ну-ка, Валентайн, подскажи-ка мне. А, он здесь был. В Ролсе в этом нету. Неужели в Сен-Дени придется переться? Придется. Ну, что поделать? Выглядит как бомж, тоже вариант хреновый. Почему у меня такой дебильный набор оружия? А, это... Sorry, girl. Hey, you're okay, girl. Не то? Да, сумка. Последняя ленинка. Печаль. Though in truth, this man deserves no earthly respect from us, as a sign of respect to our Creator, we pay respect to the dead. About as good as a one-handed dealer.
Oh, Father, what do we say about a man who lost his way so awfully? He carried that awful war with him, rustling horses with a misguided gang of killers. Howdy, partner. Hey. A brave man, undone by pride, doomed to a life of sin and vice. Tell us straight, Father. Sir, we're in a moment of grief. Да. You cannot be in there. What is wrong with you? Я случайно. Hey, mister. Hey. I've had better days, that's for sure. Sad to hear that. How are you? About as good as a one-handed dealer. Let us pray for this man, oh Father. Provide him mercy. Buddy? Hello there. Как я пробежал мимо лошади? Это ж красавчик вообще. You, mister, excuse me. Calm down. Just shut up, damn fool. Hey, friend. Out of the dishes, man. I fight until I'm dead. Ты серьезно, да? Son of a bitch. Yeah. Ну что с такими делать? Я знаю, что с такими делать. А, то есть ты решил по жесткачу за мной поехать, да? А, то есть вот этот мужик едет, мне сейчас, да, дадут выговор за то, что я кого-то положил. Да, там же свидетель, все дела расследования. Сука. Говнюк конченый. Выйти. Ой. Slow up now.
я ее изучил, чё? Whoa, easy. Yep. Yep. Ладно. Ходи, кто-то дебил, по дороге не встретишь. Hey, mister, can you help me? Please help me. My damn horse died on me and my legs are hurting and I need to get home. Be happy to. Get on. Oh, you kind, mister. If he'll be so kind to take me to LeGras, that's where I'm from. That's where my people is from. Sure, that's fine. Don't normally trust no outside man. No offense, mister. Just don't trust him much. Я не удивлен. All right, ma'am. I don't trust him much either. You seem like a horse rider, yeah, your whole life, I bet. Horse don't help much in LeGras, no. Neither horse can swim fine as a duck, be much more used to us. Last horse we bought got his foot stuck in the mud, gator came and ripped his leg off. Horse just wobbling in the water, another gator came and took the other leg. Then the horse fell and died for part-timers could come by with a rifle on him. Mine is no word of lie. Easy. You sure it's the horse that's the problem? Maybe you should be worrying about the gators. Where was it? LeGras? Well, that's how life is. Bet Всё you без travel a lot. отговорка. You a fool. Can't find yourself no home to live and grow and dying if you always moving. Can't build no roots down. Can't grow nothing up. Always moving is no good. Maybe I don't want roots. How about that? I'm not looking to settle. You think when was the last time you spent the week in the same bed? How long ago was that? I asked you. Bet it was a long time. No offense. But I bet it's been a long time for you. Wasn't no need. I never leave my home. You gonna call it humble, and it is. And I ain't no more proud than I need to be. But it feels good having something your own. Ain't no boy, ain't no boss man, ain't no train gonna take that from me. That's optimistic, ma'am. I'll say that. No, mister. I'll die for me and mine, and that's the damn truth. No word of a lie. But you kind, mister. We getting close. Don't dawdle now. А чё спешить-то? Okay, here's good. Thank you, mister. Please let me give you this on account of you being so kind. Hope I never have to be on that horse again, dang animals. Good luck with the wildlife, miss. You be well. I ain't gonna forget what you did for me, no. Hey, boy. Hello, madam. Your horse is beautiful. Я знаю, что моя лошадка очаровательная. Hi there, mister. Hey, how you doing? Hey, partner. Да, конечно, Лаграс это стоит дыра в одном месте. Угу, все эти чертовы болота, это пипец. Whoa. Yep. Я думал, что дилижанс ей, да, это я просто хоккей. Блин, убейте 2 хищные птицы томагавком. Что считается хищной птицей? Орел?
Не, ну правда. Как это можно исполнить? Здесь орла вообще хрен найдешь. Не говоря уже о том, что убить его томагавком. Оказывается, убить человека томагавком это было с 8 метров, это было так. Попсово еще. Да, высокая игра. Вот это надо делать. Это тот самый дом, где мы устроили... Да, ведь это он? Да. Easy now. Любопытная хрень. Нас здесь и так уже знают. Я уверен, что здесь мы сейчас найдем кости динозавров. Монета? Окей, бомжевать так бомжевать. Юмора не понял этого места. Смысл здесь только в монетах? Ага. Здесь кто-то сидел. Это явно 3 креста, солнце. Облака. Ёб твою мать. Хрен пойми, что здесь творилось. Ну да ладно. Ну, допустим. То, что здесь происходят не очень корректные вещи, это я уже понял. By order of Judge Meredith Holden in the courts of the state of Lemoyne, we do hereby grant repossession of this property and all items herein to the Bank of Rhodes. M. Holden, Judge Holden, Henrietta Blackley, Clerk, November 18th, 1895. А то там что-то отваливалось. Это гениально вообще. То же самое, да? Почему эта дверь открыта? Ledger, watch, pistol. Судя по всему, он квасил. Причем не кисло так. Угу.
Ну, пустая бутылка я уже осмотрел, это я понял. Какой шкаф-то все предлагает обыскать? Пипец, это здесь удобно сделано. Угу. За это бутылки конченые. June 7th, 1855. Dear Sir, please accept this likeness of your family as a small token of appreciation for your assistance in the recovery of my property. Like your old pa, you're a cunning old dog and a credit to this community. Yours, Colonel Joshua Nixon, the Ascension Plantation. Thanks indeed for your talk to our Sunday school class. Thought you might like this drawing young Josh did of you. He wants to grow up to be just like you. Sam. Здесь что загорается тоже? А, ну портреты, еще какая-то хрень, шкафчик, да? Угу. April 2nd, 1870. Dear Mr. Thompson, I'm afraid there's no more work for you down here at the plantation. I'm grateful for the help you've given us, and the help your pappy and your pappy's pappy gave us before you. These are trying times for all of us. You are in our thoughts and prayers. Yours truly, Colonel J. Nixon, the Ascension Plantation. That's the old watch. Now the ledger and the pistol. Ну и что нам это дало? Уровень 7 из 8. А, это письмо я тоже пропустил. Ну-ка. Угу. Что пишут? Dear Jeremiah, there ain't nothing here of any value. I wouldn't give you a nickel for it. Come by for a sup of whiskey anytime. Bill. P.S. I was sorry to hear of Betsy's passing. Things is easier up there for sure. Okay, where's all this old crap?
God damn it. Told you to stay away from the boy. He don't want this. Heck, none of us want nothing to do with you. Rance. И опять веревка, просто абсолютно мертвый объект. A trap door, huh? What you doing here? We found this place first. Easy. I'm just looking around for some things. That old revolver yours? Finders keepers. Ah! Son of a bitch! Oh, God damn it! Come on, Dan! Where are you going? Come on! It's ours! Come on! You gotta have some fight in you. Даёшь. Нищеброды. Шляпка. Охрененная шляпка. Dear Mr. Thompson, after numerous complaints from customers and fellow employees alike, we must terminate your employment. There's just no place for a man like you at the Central Union Railroad Company. Короче, парень сам обосрался, если что. Ну да. Oh, that'll be the pistol. Just the ledger now. Тупой вопрос. Где это сейчас загора? Она откидная, я думал, что тут какой-то прям система, какой-нибудь механизм. Зачем нахрен такие цепи? Я бы сказал, что здесь людей на привязи держали. Well, that's that. I was somewhere near Rhodes when they caught me. Till the day I die, I ain't gonna forget the sound of that dog barking in my heels. But I don't suppose that day gonna be far off yet. It was 50 lashings yesterday and 50 more to come. I don't think I can take any more. Man said he was doing his job. Funny kind of employment if you ask me, but I suppose you ain't. Light's fading, so that's it for now. I do hope I live to see the end of this war and justice win out. Ugh. June 64. God.
Так, учетная книга. This your ledger? A list of slaves? Rewards. January 15th, Betsy, $17. January 18th, Louise, $12. May 18th, Wilfred, $18. May 24th, Minnie and Child, $20. Работорговец. Вот оно почему, потайной подвал. Угу. Нелегально торговал, видимо. Рабами. Как эта свечка загорелась? Расскажите мне. По щучьему велению? Нельзя выйти тогда. Ну ладно. И там свет фигачит. Какого-то жуя. Откуда он здесь? Вот это баг! Он якобы горит? Прикол. Угу. Найс баг. Просто. Просто прям очень хороший. Да, кстати, консервированный лосось, он прям один из лучших вариантов. А что, не дает только энергии, не? Нет, походу нет такого. Дай фасольку. Да, на самом деле я не понимаю, почему когда он прицеливается, его надо так шатает, что прям вообще охренеть можно. Что там так пищит? Easy, whoa. You're all right, girl. Хорошо заехал, мне прям понравилось. Yep. Forgot about us. Just when they needed us, they threw us away like shit on their boot. Times wasn't perfect. I ain't saying that. It's just it's all gone to hell. Mm-hmm. Oh man. Oh man. You show some respect. I was respected once. I had a profession. You asked me to get you something. There's no bringing back what I want. I want my job, my pride, the respect accorded to a gentleman. What about this old crap? Huh? Things. Don't you understand? Those bastards, they changed everything. I was a good worker. I took pride in my work. They took it away. Pissed on my legacy. Oh man, some jobs ain't for saving. And some legacies, Oh, they are for pissing what on. are you doing? That's my history. Ah!
exist. Oh. Я могу это поправить. Что тут надо было сделать такого, чтобы ее просто надо было пройти, я понял. Да, хреново тебе. Ничего не скажешь. Ну, да ладно. Хрен с тобой. Тупой придурок. Так, вопрос. Салон? Нет, для игры в покер это не то. Нам нужен, наверное, вот... значит, все-таки вот этот. Роскошный. Да. Поехали туда, до ASDeni. Типа, хорошее дело, я мог его прикончить, да? Вообще, я задумывался об этом, но потом подумал, что... Ну, нет, наверное, не надо это делать. Мне нравится их тоже резко. Просто едешь и едешь. У меня такое ощущение, что мы на максимальной скорости едем. Мне кажется, что да, до этого лошадь ехала быстрее. You're an enemy of this state. You know why you're here, don't you? Stay back! Get away! I ain't kidding! Thank you, stranger. These raiders are insane. Get out of here before more of them show up. Че, ребят, не удалось, да? Не удалось. Не повезло, да? Совсем не повезло. Ну что ж поделать, жизнь такая. Ну, чуваку повезло, да. Люд фартануло. Очень вовремя мы приехали. Easy. Это крыса была? Угу. Как ее можно вообще заметить прям? Хотя не можно. Пописку можно услышать крысу, да. Ну, как бы все равно ловить это вообще дичь.
Hey, mister. Damn, wait. Hey there! Get lost. Same days. Квакеры квакают. Buddy? Hey there, Still mister. rolling from the road. Hi. Hey, mister. Fine morning, partner. Ни хрена себе карета модная. Ну да, здесь какой-то, кстати, элитный район. Что-то мы как-то прям тогда совсем мы не элитно одеты. О! Hey, mister. А душевка от нас идет. Hey there. Good morning to you. Howdy. Good morning, friend. Hey, partner. Bonjour, monsieur. Hey, mister. How's your name? How y'all doing? Tiens, bonjour. Good day, did. Nice to see you, lady. Good morning. Hello, sir. How you doing? Whew. It's been a tough couple of days. ¡Fuera de mi camino! ¡Move! Hi there, mister. How's it going? You know, things will be back. Hey, mister. Buenos días, señor. Hey there, partner. Morning, sir. Yep. Ma'am! Hello there. You're trying to make me uncomfortable. Oh, easy there. Good day. Belle journée, n'est-ce pas? You know when you have one of those days? En effet. Hey, friend. Morning, mister. Так, я не понял, какого хрена. Я хотел привязать свою лошадку. Да. Что, здесь привязать нельзя? Let's go, girl. Это специально привязать для лошадей. Но это все равно не отменяет того факта, что ты мелкая лошадь. Ага. All right, girl. Good morning. Partner. Hey, now. Clubs in this I've ain't a been crime. watching you closely. Hey, I ain't here to cause no problem, all right? Officer. I imagine you got your work cut out for you around here. Mister? Saludos. Morning. Je vous salute. Ну, мы чуть-чуть подняли порядочность. Good morning, mister. Hello. Don't think this day can get much worse. Keep pressing on. You'll Partner. be fine. Mais bonjour. If you can't treat people with respect, what's the point, I say? Ah, oui. Mister? Bonjour. Watch yourself. Some bad people around here. Good morning to you. Mais bonjour. Got any rooms?
Okay, room's all set. Just head upstairs when you're ready. Morning, mister. Bonjour, monsieur. I'll see that bet. Fellers. Почему никто не написал то, что... Nice to see some friendly faces around here. Bien. Bonsoir. Никто не написал о том, что комната находится наверху. На английском говорят, да, то, что это комната наверху. А на нашем зачем? На котелке дырка, очень неаккуратная. Да, кстати, это на любую шапку переносится. Эти дыры, если тебя вдруг подстрелили, то в любой шапке появится эта дыра. Пусть она хоть целая, хоть нет. Bonjour, chérie. Morning. I just wanted to say, you're a fine-looking woman. Merci. Well, there it is. All the best. Take care, dear. Да, я не понимаю, почему здесь дверь нельзя закрыть самому, сука. Или она сама закроется. Да, она сама закрывается. Это гениально вообще. Да, мне нравится, что здесь удерживание можно вот так вот задвигать. Пожалуйста, зажал. Сесть я не могу, да, на этот роскошный диван? А, то есть прям здесь такая комната. Охреневшая. Gentlemen. Morning, friend. Hello. Y'all doing all right? All the best now. So long. Watch one of the deputies. Здесь только, наверное, выход не только на мой балкон, но еще на некоторые, или нет, или это все одна комната. А, типа, окей. Partner? Типа здесь общий балкон, да, просто я могу на него выйти через эти апартаменты. Да, любопытная тема вообще крайне. А причем там выход в общий коридор, да, соседняя эта штука. Обалдеть. Ничего интересного не положили. Ну ладно. А чё зачем сесть? Давайте до вечера поспим, да? А ночью пойдем по всяким этим шоу, представлениям, так сказать. А, если что, вечером надо будет успеть, по-моему, заскочить, тогда подстричься. Не бомжом жить, а? Угу. Вечер, это у них, по-моему, часов 6. Да? Да. Ну и все на этом стрим-то. Да, завтра продолжим.